Killer Andalouse, deuxième partie. Bienvenue dans la deuxième partie de la 10e émission Métal 2025. Nous sommes le lundi 12 mai et il est 21h30 dans les studios de la radio RVVS 96.2 FM. Pour continuer cette deuxième partie de l'émission, je vous ai préparé 5 nouveaux morceaux extrêmes avec encore quelques infos concerts et même un nouveau jeu de société métal. On va commencer avec du black metal et un morceau de l'excellent nouvel album de Balmog. Puis on partira en Iran avec Trivax, et c'est incroyable. Puis le death metal suédois de Furnas. Puis encore du black metal avec Svartsyn. Et on finira avec la découverte du nouveau groupe de doom death allemand, Sunday of the Dead. Je rappelle que vous pouvez suivre l'émission sur Facebook, Insta et X et retrouver toutes les émissions en podcast sur killerandalouse.com, Deezer, YouTube, Spotify et une trentaine d'autres. Et c'est parti, on part en Espagne avec le 5e album de Balmog. Il s'appelle Deo, qui signifie lamentation en galicien, et il sortira le 23 mai. Balmog est l'un des groupes de black metal les plus connus d'Espagne. C'est un mélange entre Vaiten et Offermod. Ça combine le black metal avec des éléments liés au psychédélisme et du rock progressif. C'est agressif et oppressant, ils utilisent différentes textures sonores et des voix claires. C'est produit par les studios Moon Tower de Javi Félez, qui a fait entre autres Destroyer 666, Graveyard, etc. Et masterisé par Gomez Arellano, qui a fait entre autres Paradise Lost Primordial. 8 morceaux pour 40 minutes de black metal occulte. On écoute le morceau Mud to Gold. Balmog. Killer Andalouse, deuxième partie. Come here,
Balmog, c'était un morceau de leur 5e album qui sortira le 23 mai. Une nouvelle date de concert est tombée. Le groupe de doom anglais Paradise Lost sera en concert le 20 octobre à l'Élysée-Montmartre de Paris, avec en première partie Messa et Lacrimas Profondere. Les billets sont disponibles à partir de 36€. Le groupe de death metal Nile vient d'annoncer quelques dates en France. Donc ils seront d'abord le 7 juin au Lions Metal Fest de Lyon, ensuite le 10 juin au Molotov de Marseille et puis au Rex de Toulouse le lendemain. Allez, maintenant je vous emmène dans un endroit où vous ne partirez jamais en vacances. On part en Iran avec le 3e album de Trivax. Il s'appelle The Great Satan et il sortira le 30 mai via Osmose Productions. C'est une fusion de mélodies du Moyen-Orient et de black metal avec des sons envoûtants du oud et du baglama avec une production incroyable. Les paroles alternent entre l'anglais, le persan et l'arabe, ce qui amplifie la profondeur culturelle de leur black metal occulte. Le titre de l'album, The Great Satan, est une déclaration sur le côté obscur de l'islam et des troubles du Moyen-Orient, en particulier la révolution islamique dévastatrice de 1979 en Iran, menée par les mollahs. La pochette représente l'ayatollah Khomeini dans le rôle du grand Satan, responsable d'une oppression implacable. On écoute le morceau Here Comes the Flood, Trivax. Killer on the Loose, l'émission sponsorisée par Satan.
Trivax, c'était un morceau de leur troisième album qui sortira le 30 mai. Et pour ceux qui n'ont pas de soucis avec l'anglais, le super magazine Metal Legion numéro 16 vient de sortir avec 92 pages et 2 CD, avec 30 interviews dont Avulse Destruction, Grima, Rebaltor, etc. 150 reviews et 120 minutes de musique sur les CD. Vous pouvez aller le chercher directement dans leur boutique à Queloz au Portugal, ou sinon le commander en ligne. On enchaîne avec un groupe dont on entend parler de plus en plus, c'est Furnace, dont le 6e album, Eternally Unthrown, sortira le 30 mai. C'est un trio suédois avec le célèbre Roga Johansson. C'est le gars aux 50 groupes. Vous avez déjà diffusé 2 autres groupes avec lui l'année dernière, Dead Sun et Revolting. Il joue aussi, entre autres, dans Massacre, Catacombe, Paganizer, et il est au chant et à la guitare. Le batteur lui aussi est dans Catacombe, ainsi que le bassiste qui joue dans Void Moon. Furnace, c'est du mélodique death metal, un mélange de Age of Sanity et Paradise Lost, et parfois même ça sonne comme le premier album de Septic Flesh. Alors tenez-vous bien, déjà que Roga détient le record de nombre de groupes, en plus le 4e album qui a été sorti en 2023 dure plus de 2 heures avec 30 morceaux. Je n'ai pas souvenir qu'un groupe de death metal ait fait plus. Dites-le moi dans les commentaires si vous en connaissez un autre. En tout cas, ce nouvel album ne dure que 38 minutes du coup, ça fait une bonne moyenne. On écoute le morceau To Fathom the Deeps of Night, Furnace. Abandon all.
Journas. C'était un morceau de leur 6e album qui sortira le 30 mai. Le groupe culte finlandais Sargeist sera au concert au Backstage de Paris le jeudi 5 juin. Le groupe de black metal allemand Der Weg Eleanor Frehent commence leur tournée européenne en avril, en passant le 26 septembre à Genève, le lendemain le 27 à Grenoble et le 28 septembre au Petit Bain de Paris. On attend les premières parties. Le Winter Rising Fest a commencé à annoncer ses groupes. Ça aura lieu du vendredi 21 octobre au samedi 1er novembre, avec les groupes français de Doom Ataraxie et Conviction, les espagnols d'Ataraxie avec un Y cette fois, du death metal avec Brandsore, Merciless, Creeping Fear, Sadisme, et du black metal avec Cyril Gorgor, Seeds of Loss et Temple of Baal. C'est à Écouen, dans le département 95. Il y aura un food truck, bar et market, et on attend les têtes d'affiche. On reste dans le black metal car on part en Suède avec le 11e album de Svartsyn. Il s'appelle Vortex of the Destroyer et il est sorti le 28 mars via le label français Noevidia. Ce nouvel album se déroule en 2 chapitres avec en premier 4 nouveaux morceaux, puis 6 morceaux réenregistrés qui proviennent de leur ancien groupe Calice de 1992. L'entité deviendra Svartsyn en 1994. Alors les 2 parties se ressemblent beaucoup, pas de changement en 33 ans, sauf le son bien sûr qui est maintenant plus propre. C'est du black metal apocalyptique, sauvage, sinistre, le tout fait par un seul homme, Ornias. Enfin, sauf la batterie. On descend maintenant dans les abîmes avec le morceau Dwelling in the Dark Golden Age qui ouvre ce nouvel album de Svartsyn. Killer on the Loose, l'émission surveillée par le Vatican.
Svartsyn, c'était un morceau de leur 11e album qui est sorti le 28 mars. Et c'est la fin de cette émission, merci encore d'écouter Killer on the Loose. 318 émissions sont disponibles pour une durée totale de 500 heures de metal. Et je rappelle que Killer on the Loose est de nouveau disponible sur Spotify. Et j'ai oublié de vous dire quand j'ai diffusé Fournace que le groupe avait sorti un jeu de société en édition limitée basé sur l'album et disponible exclusivement via Obélisque Polaris. Le jeu propose un gameplay pour 2 à 4 personnes. Je vais vous mettre la photo et le lien sur le Facebook de l'émission. Allez, on va finir cette émission en Allemagne pour découvrir le premier album de Sunday of the Dead. Il s'appelle Shrug of Inevitable Annihilation, qui est sorti le 14 avril. Ce quatuor Death Doom de la ville de Wolfsburg a établi un son qui est ancré dans la dépression, tout droit sorti des années 90-2000, avec un léger chant féminin de Suzy entre le chant guttural du brésilien de Aereticus. Je vous laisse avec Sunday of the Dead et je vous dis ciao bye bye.
When God